Morning. Okay. And what did you do after that? I I have I had breakfast. You had breakfast. Okay. And what did you have for breakfast? Can you tell me like kind of story? Like, okay, teacher, after I got up at 9 o'clock, I had breakfast and blah blah blah. And after that, can you just say the longer sentences? Today I ate fried rice Mm. for breakfast. Okay, you had fried rice. For ไปละเรา breakfast. โอเค Uh my my grandma cooked for me. Mhm. Oh, your grandma cooked for you? Yeah. What else? And then And then, I I I went to brush my teeth. But yeah. today I don't have shower. Ah, shower this morning. Just like teacher, just like teacher. Teacher didn't have a shower this morning as well. We're the same. Yeah, I would say likewise, likewise. Or yeah, I didn't have the shower this morning. I didn't have a shower this morning as well. So I would say likewise. Okay, give me 1 second. Let me tell. Ah yesterday อย่าแป๊บนึงนะลูก I อย่าคุณวัดเดี๋ยวทิเชอร์โทรหานะคะอย่าทิเชอร์ไม่ได้รับโทรศัพท์สอนอยู่ในคลาส Thank you so much ค่ะ I'll talk to you later โอเคค่ะไปต่อเลยลูกค่ะ come on tell me more uh yesterday I don't have for drawing class. oh you mean yesterday you didn't have a drawing class no No, because I went to เกษตร fair with my friends. wow เกษตร fair it's in the เกษตรศาสตร์ University Yeah, whoa who did you go there with two friends and her mother. Oh, okay. The two friends and one of your friend's mother. Yeah. Okay. Did you have fun? Yeah, Wow. What did you but get? but But today I hurt my feet. oh, today you're what's wrong? Oh, okay. Because you walked a lot, you shopped a lot Yeah. yesterday. How long? How long did you stay there? I mean, how long did you spend your time shopping there? Uh, 2 hours? 5 hours. Wow. 5 hours. That's why your feet hurt. If I were you, my feet would be hurt as well, like a lot. So much hurt. I see. So you spend 5 hours chopping around the set fair? Yeah. Wow. How was it? Can you tell me more about like what you got and what shops did you see? What I Mhm. I I bought saw, I bought you. I bought. What did you buy? I bought I bought เอ่อมีไก่ฉีกไก่ฉีก มีไก่ฉีก What's that? เอะฮะ What is it? I'm sorry, but I heard you saying ไก่ฉีก. บะหมี่ไก่ฉีก Oh, บะหมี่ ไก่ฉีก. Oh, you shop for some food. It's like egg noodles with chicken. Yeah. Egg noodles เราเรียกว่าบะหมี่ look egg noodles. Oh, I love egg noodles as well, and I love chicken as well. How was it? Was it good? Was it good? It's delicious. Oh, it was delicious. Okay. And what else did you get? Mm. Shrimp fresh with seafood sauce. Oh, wow. So you mostly shop for food?
Yeah. Oh, I heard there is so many shops, right? Yeah. Yeah, selling food and souvenirs and stuff, fashionable stuff, clothes, right? Hmm. But you spend time like you spend like 5 hours shopping there. That's a lot, long time. That's a long time. I Yeah. every zone. Yeah. Oh, you just went in every zone. Yeah. Yeah. Which is your favorite zone? Zone. Yeah. Which is your Uh, favorite zone? zone M and K. Was that? โซน M กับโซน K เขาแบ่งเป็นโซนตามตัวอักษร Oh, what is zone M? What do they sell in zone M? Zone K is have a lot food and โซนโซนเอ้ยอันนั้นโซน K Okay, โซ zone น K, they just sold lots of food. Like yeah food stall เป็นแผงอาหารเยอะใช่ไหมคะ ค่ะ Oh, what about zone M? โซน M What เอ่ did อ they sell? You can say they sold นักศึกษาภาษาอังกฤษเลยค่ะ students. because โซน You can M say โซน M the the student university students. You can say the university students. the university student Uh-huh. they They sold. sold the food. Okay. Okay, so there are a lot of the university students Yeah, selling the food, right? yeah. Which food like makes you drooling most? Drooling คือน้ำลายไหล Which food made you drooling most? She shrimp grills with cheese sauce Oh, shrimp grill with cheese sauce. and I love it. It's really tempting. strawberry marshmallow. Strawberry marshmallow. Yeah. Oh, what does it taste like? It's very sweet. No, it's yummy. It's yummy. I think Yeah. it's sweet, right? You like it sweet. Yeah, you like it sweet. Yeah. Okay. And if like the food makes you drool, น้ำลายไหล you say drooling. Okay. Drooling. Can you say drooling? Dorian. It means น้ำลายไหล. Okay, got it. So there are a lot of food that make you feel drooling, right? You can say you have the teacher like there are a lot of food make me feel or make me drooling. Can you say? There's a lot of food คือสิลูกมีอาหารเยอะไปหมดเลย There's a lot of food There's a lot of food. there เนอะ there ก็ที่เกษตร fair there อะไรคะ making me drooling can you say there's a lot of food there making me drooling There's a lot of food that making me drooling. say again there are a lot of food there There's a lot of food there making me drooling. yeah if I were you I would be the same I would be the same thing as you same feeling like drooling okay when is the end of the event like the cassette fair event when is the last day of the cassette fair Yesterday. oh for real It's the last day. Yeah. yesterday was the last day Yeah. oh I didn't know that before okay maybe next year because they have it every year right Yeah. and around this month yeah I mean in February
I'm not sure. You're not sure. Okay. How many days do they have? 9 days. 9 days. 9 days. So it should start like from January last month, right? Yeah. It started last month. Okay, I see. Okay. Okay, so let's make sure that you can remember the new words, okay? What is นักศึกษา in English? The university student. Say again, come again. Try to repeat twice. The university student. Good job. น้ำลายไหล During. Drooling. During. Yeah, okay. Say again, drooling. Like you can say 3-4 times. During. Okay, I want you to say the sentence. มีอาหารมากมายที่นั่นที่ทำให้หนูน้ำลายไหล How you say that in English? There's a lot of food they're making me drooling. Say again. There's a lot of food they're making me drooling. Yeah, I see. Okay, so today we're going to practice listening. You're listening and speaking at the same time, okay? Because you have to listen like two times or twice and then repeat after the speaker, okay? วันนี้เราจะฝึกฟังและพูดนะคะน้องปรอให้จะไวนิดนึงนะเพราะจะเป็นแบบเจ้าของภาษาพูดเลยนะคะเป็นสำเนียงของคน American okay are you ready Ready. listen and try to understand and then repeat จะมีเสียงเชื่อมตามเขาไปก่อนนะคะแม้ว่าเราจะรู้ความหมายไม่รู้ช่างมันออกเสียงให้เหมือนเขาไปก่อนเนาะเรียนแบบเขาก่อนมันจะมีเสียงเชื่อมที่ทำให้เรางงๆช่างแม่งมันเราออกเสียงไปก่อนสัก2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วสักพักหนึ่งเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเหมือนจะรู้ความหมายบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวเฉลยให้ดูว่าประโยคที่แท้จริงคืออะไรโอเค just repeat and copy their pronunciation repeat after the speaker in a sentence okay and then try to repeat about 2 or 3 times if you want okay and then you're gonna guess the meaning and then you're gonna see the correct answer on the screen okay the correct sentence on the screen are you ready Yes. oh you say yes no energy you say yes I am you say yes I am Yes, I am. say again are you ready I'm ready. yeah let's go let's get it started listen How can I stay motivated when practicing motocross? Huh? How can I stay motivated when practicing motocross? Okay. I'm going to go back. I'm gonna let you listen like 2-3 more times, okay? And you try to repeat, okay? Listen like 2 more times. How can I stay motivated when practicing motocross? Okay, one last time and then you repeat, okay? คือ repeat ตามที่เราจับพอได้เอาที่เราทำได้ดีที่สุด How can I stay motivated when practicing motocross? How can I say the mode of course? Yeah, there are some words missing, but that's okay. Now listen and look. How can I stay motivated when practicing motocross? Stay. Yeah. How can I stay motivated when practicing motocross? Can you repeat? How can I stay motivated when practicing of motocross? Okay, listen to teacher and repeat after teacher, okay? How can I stay motivated when practicing motocross? Once again, okay? How can I stay motivated when practicing motocross? Okay, go. How can I stay motivated when practicing motocross? Yeah, come again. How can I stay motivated when practicing motocross? Yeah, you know like motocross, what's that mean? I don't know. แปลว่าจักรยานวิบาก Huh? เป็นชื่อกิจกรรม Have you ever seen people like biking? Competing biking? No, not just like yeah, like competing in biking.
like the biking race where เหมือนแบบจักรยานวิบากอะลูกแบบที่เขาแบบปั่นกันยาวๆแบบเป็นระยะเวลายาวล้อใหญ่ๆเหรอคะ ๆน่ะแบบจักรยานวิบากจักรยานเสือภูเขาแล้วเขาปั่นกันเป็นโลๆอ่ะแล้วเขาก็ไปกันเป็นแผงๆชุดๆจักรยานวิบากแต่ว่าเชื่อมันอาจจะเป็นการแข่งขันด้วยแล้วเป็นการออกกำลังกายด้วยเนาะ Okay so what is จักรยานวิบาก in English motocross motocross say again motocross motocross what about motivated stay motivated what does that mean stay motivated แบบให้มีนะคะให้มีกำลังใจหรือให้มีแรงจูงใจหนูคิดว่ากีฬานี้มันต้องใช้แรงจูงใจหรือกำลังใจสูงไหมลูก ค่ะ กว่าจะทำได้ใช่ป่ะต้องซ้อมเขาบอกว่าอะไรคะ How can I stay motivated when practicing motocross มันแปลว่าอะไรคะมันเป็นคำถามไหม ค่ะ ไหนลองแปลดิว่าเขาถามว่าอะไรคะ อืม ฉันเอ่อสามารถให้ จะทำอย่างไรได้บ้างให้มีแรงจูงใจเมื่อต้องฝึกซ้อมอะไรคะ จักรยาน วิบากไหนหนูลองถามคำถามเชื่อนี้แล้วเชื่อก็เป็นคนตอบโอเค Can you ask me the question ถามทีเชอร์ใช่ไหมคะ ใช่ yes you ask me the question How can you How can you เก่งมากลูก How can you stay motivated ไปเราเอาออกเสียงเหมือนฝรั่งเลย How can How- you How can you stay motivated when practicing motocross excuse me I can't hear you well can you say again can you ask me again How can you stay motivated when practicing motocross well actually I just do it don't think too much just do it and go for it okay I don't think too much just go for it and do it แปลว่าอะไรคะ ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ลุย ทำไป มัน เลย ลุยมันก็คือ go for it เนาะลุยมันไปเลยทำมันไปเลยถูกต้อง just do it and go for it okay okay you got it got what it about you what about you what about you how could you stay motivated when practicing motocross ถ้าเป็นน้องปอยล่ะมีคนมาถามคำถามนี้ how I could you I love you no oh, thank you so much I love you too I will do it and I think I have same idea you you will say the Yeah. same thing as me right yeah I will say I will say the same thing as you I will say idea yeah เอาใหม่ลูก I will say the same thing as you I will think the same idea เดี๋ยวช่วยเขียนให้หนูตอบงี้ลูกอืม oops I will say the same thing เราจะตอบเหมือนฉันจะตอบเหมือนคุณน่ะพูดนี้ลูก I will say the same thing as you เห็นไหมลูก I would say the same things as say again I would say the same thing as you I will say the same thing as you โอเคเดี๋ยวช่วยถามอีกทีหนึ่ง How could you stay motivated when practicing motocross I would say the same things as you Okay here you go now number 2 are you ready I'm ready now you just listen or maybe 2 3 4 times and then repeat okay here we go number 2 listen How's the weather forecast for tomorrow? How's the weather forecast for tomorrow? can you get it can you repeat how the weather where okay how's the weather yeah no problem now let's
let's listen 2 more times. How's the weather forecast for tomorrow? And one How's last. the weather forecast for tomorrow? How the weather forecast tomorrow? Yeah, all right. Like close, really close. How's the weather forecast for tomorrow? Listen again and repeat. How's the weather forecast for tomorrow? Okay, can you just repeat twice? How the weather forecast for tomorrow? Come again. How the weather forecast for tomorrow? How's the weather forecast for tomorrow? ให้ไวกว่านี้นิดนึงลูก speed keep yourself speedy อ่ะ how's the weather forecast for tomorrow? How the weather forecast for tomorrow? เลยลองถามคำถามนี้เชื่อสิ Can you ask me the question? How the weather forecast for tomorrow? They say it's gonna be rainy tomorrow. They say it's gonna be rainy tomorrow. ที่เชื่อบอกว่าอะไรคะ They said it's gonna be ฝนตก พรุ่งนี้ฝนจะอะไรคะ ฝนจะตก They said it's okay. Can you ask me again? Weather forecast แปลว่าอะไรคะกรมอุตุปะจากกรมอุตุไหม กรมอุตุ ทำหน้าที่อะไรคะกรมอุตุวิทยาของบ้านเรา พยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศ การทำนายหรือการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ weather forecast right all right okay how's the weather forecast for tomorrow okay can you ask me again Hard weather forecast for tomorrow. they say it's gonna be rainy tomorrow เชื่อถามหนูบ้าง hey น้องปอย how's the weather forecast for tomorrow Can I change the answer? yeah you can change yeah you have to change They say it's gonna be sunny and have a lot of PM 2.5. okay all right you're so trendy they said it's gonna be sunny yeah and full of PM. PM 2.5 right Yeah. oh okay full of PM in the air right wow that's not good okay once again I'm going to ask you the question hey boy how's the weather forecast tomorrow for tomorrow They said it's gonna be like sunny and full of PM 2.5 in the air. That's so bad. I hate it. Do you usually wear masks when you go outside? Yeah, I always wear masks. Oh, because you're scared. You don't want like the PM 2.5 like going into your nose, right? Yeah. Yeah, I think it's a good way to keep yourself safe from the PM 2.5. Because nobody wants to get sick, right? You don't want to get sick, right? Yeah. Yeah. But teacher at school say me it can go in by the skin, my skin. For real? Yeah, because it's very small. Oh, it's because it's the Small. very tiny. You can say tiny. Tiny. It's very tiny, yeah? Maybe. I guess so. So maybe you need to wear a jacket as well. Would you wear a jacket tomorrow when you go to school? No. Yeah, because the weather here in Thailand, as we know, is basically hot and sunny. Oh, do you study in the aircon room? Yeah. Oh, if you study in the aircon room, the air conditioning room, you can wear a jacket. Tomorrow I don't have a class.
Oh, tomorrow you have no school. Yeah, because Oh, my school closed for tomorrow what? For what occasion? is like วันเอกชนอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะโรงเรียนหยุด Okay, that's good for you because you have some time to rest and chill out at home, right? and Wednesday วัน Rest, dude. Wow. Are you happy for that? Are you excited about the holidays? yeah and for Tuesday What about Tuesday? Are you going to school? no Oh, so you have 3 days of school in a row. Wow, are you excited? yeah So what's your plan to do? What you gonna do for the 3 days? to do work homework Oh, you got lots of homework? yeah Yeah, what subjects? group work Oh, group work. for history subject History. In English, right? yeah huh no in Thai In Thai history. Yeah. yeah All of you learn history in Thai language, right? yeah It's a school project, yeah history project. How many friends are there in your group? How many people are there in your group? in my class have 5 people Oh my goodness. Oh, you told me there are just a few students in your room left, yeah right? yeah Left in your room because they were all quit, right? They just went to study in another school. So now there are only 5 students, including you. yeah in class Are you lonely? no So your group is only 4 friends, another 4 friends, right? yeah Oh, okay. So you have to work with the 4 friends in your classroom, in your class. I see, I see. Got it. Okay, now let's move on to number 3, okay? okay You ready? Now listen carefully. Listen. What is the hotel's cancellation policy? What is the hotel's cancellation policy? What isอุ้ย I accidentally show you. I'm sorry. Can you just repeat first? What did you catch? You Can I want? listen again Sure. Okay, let me repeat twice. 2 more times, okay? How's the weather forecast for tomorrow? Listen. What is the hotel's cancellation policy? One last time. What is the hotel's cancellation policy? What's the hotel policy No problem. You want to try again? What's the hotel? CC, something? Yeah? yeah what the hotel What do you something think? policy Something policy, yeah? Now take a look. What is the hotel's cancellation policy? Listen again. What is the hotel's cancellation Can policy? you just repeat after them? What is the hotel cancellation policy Okay, now listen to teacher. Cancellation. what is mean You might get used to, or you might get familiar with this word. Cancel. and so Cancellation is a noun, but actually we basically use cancel the class, cancel the meeting, cancel. This one from the word cancel, okay? Now listen to teacher again and repeat. What is the hotel's cancellation policy? What is the hotel's cancellation policy? what is the hotel cancellation for policy Yeah, come what again. what is the hotel cancellation policy Cancellation. Cancel มัน cancel. Cancellation cancellation ก็คือการยกอะไรคะ cancellation ยกเลิก อืมเดี๋ยวเราจะต้องยืนคุ้นพวกนี้อยู่แล้วเพราะเราไปพักโรงแรมบ่อยถูกต้องไหมคะ cancellation what does that mean again การยก การยกเลิก
What about policy? Have you ever heard the word policy? What does that mean? อ่า Is นโยอะไรลูก นโยบาย นโยบายหรือกฎนะคะโอเคมันแปลว่าอะไรเอ่ย It just should be the hotel guest asking the question โรงแรม แปลจากหลังมาหน้านโยบายแปลจากหลังมาหน้าสิถ้ากลุ่มคำให้แปลจากหลังมาหน้านโยบายอะไรลูก นโย นโย บาย บายกา ขอ รง การยกเลิ ยก ก เลิกการจองห้องของโรงแรมคือ โร อะ ง ไร แรมนี้มันเป็นยังไงหรือคืออะไร คือก็คือ is ไง is มาเพราะเป็นอยู่คือ ก็คือวิธีการถามว่าสมมติว่าเราจะสมมติว่าyour auntie just booked the room like 2 rooms for at the Grand Space Hotel yeah but then there's something urgent or like emergency happening แต่มันเกิดเหตุกระทันหันที่จะต้องทำให้ไปพักไม่ได้ เราก็ต้องถามหาเลย auntie might be looking for อะไรคะauntie might call the hotel and ask what is the hotel's cancellation policy ถ้ายกเลิกจะโดนปรับไหมจะต้องได้เงินคืนเต็มไหมหรือจะต้องมีการโดนปรับหรือจะต้องหรืออาจจะได้เงินคืนเต็มมาเก็ตไหมลูกถ้ามีการจองไปก่อนโอนเงินไปก่อนเข้าใจยัง you get it I got it okay if you want to call the hotel and you want to know about the policy of the hotel's cancellation what would you say What is the hotel cancellation policy can ลูกไม่ใช่ con ลูก cancellation เหมือนเรา cancel class อย่างเงี้ย say teacher เป็น receptionist Ging excuse me no excuse me อะไร Ging good afternoon ladies good afternoon this is Grand Space Hotel how can I help you What is the hotel cancellation policy excuse me can you say that again I can hear you well What is the hotel cancellation policy okay and then I'm going to explain what is the policy like okay got it เชื่อก็จะอธิบายให้ฟังว่านโยบายเป็นยังไงต้องเสียค่าปรับไหมหรือยกเลิกได้ฟรีค่ะบางโรงแรมเขาจะมีนะคะ free cancellation policy free cancellation ก็คือถ้ายกเลิกก็ไม่เสียอะไรคะไม่เสียตังค์แต่มีหลายที่ส่วนใหญ่ก็มีหลายที่ก็ฟรีค่ะหลายที่ก็คิดก็ charge โอเคมันขึ้นกับเงื่อนไขนะคะ next one number 4 you ready I'm ready okay listen carefully I love the change of the seasons in the garden. I love the change of the seasons in the garden. Can you just repeat first? I love this change I love the change of weather เหรอ okay listen 2 more times okay listen 2 more times I love the change of the seasons in the garden. one last time I love the change of the seasons in the garden. Can you just repeat again I love the change season of the garden No. okay no problem now let's take a look I love the change of the seasons in the มันจะ garden. มีเสียงเชื่อมนะ I love the change of the seasons in the garden. Can you just repeat I love the change of the season in the garden มันจะมีเสียงเชื่อม like a native speaker เจ้าของภาษาเขาจะเป็น I love the change of the seasons in ไหม seasons in ไม่เป็น in ละเป็น sin เห็นไหมแล้วตัวนี้ไม่เป็น of เป็น job listen to teacher and repeat I love the change of the seasons in the garden I love the change of the seasons in the garden I love the change of the seasons in the garden can you just repeat I love the change of job the change of ไปเลยลูกไม่มี change of ก็ change of ไปเลยเราไม่มี of เราเป็น job I love the change of the seasons in ไม่มี in ก็จะเป็น sin the seasons in the seasons in the seasons in
The seasons in the garden. The garden. Okay, go. I love the change of the seasons in the garden. บายแต่ต้องพูดให้ไวไม่ต้องเขินลูกห้ามหยุดตรงที่เชื่อมไม่งั้นมันจะไม่เชื่อมธรรมชาตินะคะ I love the change of the seasons in the garden. Bye. Go one more time. I love the change of the seasons in the garden. Say again. Come again. I love the change of the seasons in the garden. Okay. Okay, let me just ask you the question, okay? What do you love? What kind of change do you love? What kind of change? I love the change of the seasons in the garden. Come again. I love the change of the seasons in the garden. ชอบการเปลี่ยนแปลงเลยคะฉันรักการเปลี่ยนแปลงของฤดูและ ใน ช่วง สวน ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเนาะในสวนเหลือเกิน เพราะเวลาเรามองไปที่สวนฤดูการเปลี่ยนดอกไม้มันเปลี่ยนนะเปลี่ยนสีมีเพิ่มขึ้นมีร่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบ Okay, what about you? Do you love the change of the seasons in the garden? Do you? Yes or no? No. Okay. You don't like it? You don't like the change of the seasons? No? No. You're not interested. Okay. Okay, next one. Now listen to the next one. You ready? I'm ready. Let's do number 5. Listen. How do you keep cats from scratching the door? How do you keep cats from scratching the door? Okay, can you just repeat first? How do you keep cat? Okay. I'm gonna let you listen 2 more times, okay? Listen carefully. How do you keep cats from scratching the door? How do you keep cats from scratching the door? Okay. How do you keep cat something the door? Yeah. How do you keep cats from the doors, right? There are maybe 1, 2 words missing from your what you hear, right? Okay, now listen and watch and repeat. How do you keep cats from scratching the door? How do you keep cats from scratching the door? ฝรั่งพ่ออย่างนี้ลูก Cats. Can you repeat? How do you keep cats from scratching the door? Door. How do you ออกเสียงขึ้นเสียงส่งโอเคเสียงขึ้นเสียงต่ำตามเขาด้วยนะลูก How do you keep cats from scratching the door? How do you keep cats from scratching the door? Scratching the door. Scratching the door. Okay, one more time. Say again. How do you keep cats from scratching the door? Scratching. Scratching. How do you keep cats from scratching the door? You know, scratching, what does that mean? Scratch. No idea. ขวน Like ข่วน แมวชอบข่วนประตูปะล่ะใช่ปะข่วนทั้งข่วนหรือขูดเราใช้คำว่าอะไรคะ Scratching. scratch นะคะคำเดิมมันคือ scratch เป็น verb นะ scratch จำนะเอาคำนี้ไปใช้เลย scratch เป็น verb แปลว่าอะไรคะทั้งข่วนทั้งขูดทั้งเกาได้หมดเลยไปเลยค่ะ What is ข่วนขูดเกา in English? Scratch. Say again. Scratch. 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 What is ข่วนขูดเกา in English? Scratch. Scratch. Crash. Yeah. Can you translate that in English in Thai? I'm sorry. คุณจะ keep away from ก็คือให้ห่างทำให้แมวกันหรือ keep from แปลว่ากันก็ได้ค่ะคุณจะกันไม่ให้แมวทำไงจากการข่วนประตูยังไง
เขาถามวิธีใช่ไหมคะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมคะคุณจะกันแมวไม่ให้ข่วนประตูได้ยังไง keep from ก็คือเหมือนกันไว้ไม่ให้ทำ Do you have cats at home? No. But have you ever seen I'm sorry, have you ever seen cats scratching the doors or the wall of the house? No. You've never seen cats scratching something? No. No? Oh, I could believe that. I couldn't believe that because I've seen often like male cats love scratch things, even your skin, even our body, they love to scratch. No. Yet I love their paws. ที่เชื่อโคตรเกลียดอุ้งเท้ามันเลย Why? Is that because they love scratching? They scratch your body and it hurts and there's gonna be a wound and you bleeding แล้วเราก็จะเลือดออกไงลูก So it's dangerous when cats scratching your body or your skin, you know? Yeah. Like your legs, your hands, your arms, you know, your body. It's dangerous too. Okay. เราถามวิธีสิว่า เราจะกันไม่ให้แมวมาข่วนประตูได้ไง How do you keep cats from scratching the door? How do you keep cats from scratching the door? I would beat them if I see them scratching something. จะตีอ่ะ beat แปลว่าตี I would beat them if I see them scratching something or door, the wall, or even myself. Okay. What about you? How do you keep cats from scratching the door? I will I would ก็ได้รู้ถ้าเราไม่ค่อยแน่ใจใช่ป่ะเป็นสิ่งที่ไกลตัวเรา I would เพราะว่าเรามีความมั่นใจน้อยลง เป็นการจินตนา I would ที่เชื่อเนี่ย I would beat ไล่ them อ๋อหนูจะไล่ใช่ป่ะไปเนี่ยเหรอ เสียงนางมันร้ายมากเลยค่ะ หนูไม่กล้าเตะมันอ่ะไม่กล้า ไม่ใช่ ตี เตะเชื่อตีแต่เชื่อจะตีจะเหมือนแบบเอามือไปตีตัวมันหรือไม่ก็ต้องหาอะไรแบบรองเท้าหรืออะไรหรือขวดน้ำก็ได้ยาวๆไปสะกิดมันไม่ให้มันทำมันก็วิ่งแล้วมันก็ไม่ทำแล้วลูกมันแมวมันขี้ตกใจ ตอน I เด็ก would หนู beat เคย them เตะแมว โอ้โหหนูโหดกว่าเชื่ออีกนะหนูใช้กระโดดถีบเลยนะ I would beat them when seeing them scratching the door หนูจะไล่มันใช่ไหมคะ คำว่าไล่ก็คือ I would chase them away ไล่มันไปพ้นๆ chase them away พูดสิคะ I would chase them away I would chase them away when seeing them scratching the door โอเคผัดกันถามที่เชื่อถามหนูหนูถามเชื่อก่อน you ask me first How do you keep cats from scratching the door? I would beat them when seeing them scratching the door what about you how do you keep cats from scratching the door I would chase them away when seeing them scratching the door. Scratching the door Scratching the door. can you come again can you say again what would you do I would chase ใช่ไหมคะ chest them chest ละเอลูก chest grill อย่างเงี้ย chest grill chest I would chase them away when seeing them scratching the door I would chase them away when seeing them scratching the door. yeah จะไล่มันไปไกลๆนะคะไล่มันไปไกลๆก็ chase something หรือ chase someone away chase away Chase away. now listen to number 6 are you ready Yes. okay here we go Can you recommend some outdoor lighting options? Can you recommend some outdoor lighting options? okay can you just try repeating first Can you comment something blah blah blah? okay no problem let's listen 2 more times okay
Can you recommend some outdoor lighting options? Can you recommend some outdoor lighting options? Can you recommend for outdoor Okay. lighting? Yeah, good job. You hear, can you recommend blah blah outdoor blah blah, right? Yeah. No problem. Now take a look. Can you recommend some outdoor lighting options? Listen again. Can you recommend some outdoor lighting options? Can you just repeat? Can you recommend? Sorry, teacher. Yeah, no problem. Can you recommend some outdoor lighting options? Now listen to teacher and repeat after me, okay? Can you recommend some outdoor lighting options? Lighting. Can you recommend some outdoor lighting options? Go again. Can you recommend some outdoor lighting options? Some outdoor lighting options. Lighting options. Lighting options. Can you go the whole sentence? Can you recommend some outdoor lighting options? Okay. Do you know recommend? Mm, We usually recommend when you just experience something good, like a restaurant, a hotel, or a place to visit, and recommends good things to your friends, to your beloved family. แนะอะไรลูก แนะน เราไปเจออะไรดีๆ เราชอบ recommend ก็คือ แนะนำในสิ่งที่ดีให้เขาไปลองต่อนะคะ แนะนำร้านอาหาร แนะนำหนัง แนะนำโรงแรมไปพักเนี่ยเขาเรียกว่าแนะนำเนาะ you know like outdoor right ำค่ะ นอกสถานที่ใช่ไหมคะ ค่ะ What about lighting? Can you say lighting? lighting 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 เกี่ยวกับเรื่องของความสว่าง ความสว่างอะไรเกี่ยวกับเรื่องของไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไฟคมไฟอะไรอย่างเงี้ย Options, you know? What does that mean, options? It means the same thing as choices. What does that mean, options? So, you know, what does that mean, options? It means the same thing as choice. A choice or choices. What does that mean, choice? or choice ตัวเลือก Yeah, exactly like choice. หนูได้ยินว่า twice Choice. Okay. Now, can you just say the whole sentence and translate them into Thai? Can you recommend some outdoor lighting options แปลว่าอะไรคะ คุณสามารถแนะนำสถานที่ข้างนอก แปลจากหลังมาหน้าเลยลูก แปลถ้าเป็นกลุ่ม ตัว คำเริ่ม เลื แต่ อก some option เราแปลจากหลังมาหน้า คุณช่วยอะไรคะ can you เป็นการถาม คุณช่วยแนะนำตัวเลือก โคมไฟ โคมไฟ เออที่ติดที่ไหน ข้างในบ้านหรือนอกบ้าน ที่ติดนอกบ้าน ให้หน่อยได้ไหม เนาะ some ก็คือบางอันบางส่วนแบบบางชิ้นเงี้ย คุณช่วยแนะนำตัวเลือกดีๆ แบบเกี่ยวกับโคมไฟที่ติดนอกบ้านหน่อยได้ไหมคะ อันนี้น่าจะเป็นคนพูดน่าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อลูก It should be the seller or the shopper. shopper Should be the shopper shop for the what is called the lamps or the lighting. Okay. นะคะไหนสมมติที่เชิดเป็นพนักงานขาย I am a seller or a saleswoman and you're a shopper. You want me to recommend something. Can you say? Excuse me? Excuse me can you recommend some outdoor lighting options Oh, excuse me, ma'am, can you please say that again? I can hear you well. Can you recommend some outdoor lighting options Sure. I can recommend some options for you. Can you take a look at that? แล้วเขาก็จะบอกมองตัวนั้นสิคะคือนู่นนี่เก็ตปะลูก Okay. ตาหนูบ้าง I'll be the shopper or you be the salesperson. Excuse me, can you recommend some outdoor lighting options? Can you can see
เราต้องบอกได้เลยค่ะ madam หรือว่า ma'am ก็ Of ได้ลูก course of course ma'am 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 ก็คือคุณผู้หญิงเป็นเรียกเพราะๆโอเค you say of course ma'am Of course ma'am ได้เลยใช่ไหม of course ma'am โอเคที now one more time can you recommend some outdoor lighting options Of course ma'am thank you โอเค got it yeah เดี๋ยวเรามาทวนคำนิดนึงนะคะ what is แนะนำ in English comment recommend say again recommend recommend can you say it 3 times recommend 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 what do you like to recommend to your friends what kind of things do you like to recommend to your friends I like to recommend for work to friends about homework yeah เป็น recommend อย่างเดียวเลยเธอใช้บริการเช่นร้านอาหารโรงแรมfor me okay for me I love to recommend the hotels good hotels nice hotels to my friends and my students all my people yeah what about you you can recommend a movie or a restaurant okay okay so what kind of things you like to recommend to your friends I like to recommend movies for your friends right yeah to your friends ก็ได้นะคะ and what is ตัวเลือก in English มีคำว่าอะไรบ้างคะ options and choice options and choice you can say choices ก็ได้ถ้าเป็นพหูพจน์เนาะ choice ความสว่างไฟเกี่ยวกับโคมไฟ lighting again lighting lighting yeah lighting นอกสถานที่ what is that outdoor again outdoor outdoor okay how do you say คุณช่วยแนะนำตัวเลือกโคมไฟดีๆ นอกบ้านให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ can you recommend some outdoor lighting options come again options ขึ้นด้วยแคนหรือกริยาช่วยต้องท้ายคำถามต้องขึ้นเสียงสูงนะ options lighting options lighting options can you say again can you recommend some outdoor lighting options lighting options lighting options โอเคลูกน้องปอยงั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่ะบ่าย2 นาทีแล้วนะคะโอเค so what you gonna do what you gonna do after this have a shower okay because you didn't have a shower this morning right yeah โอเคเหม็นว่ะ You smell bad I'm just kidding I didn't have a shower as well this morning okay น้องปอย I hope you enjoy the rest of your weekend and enjoy your 3 days of school okay Yay. and bye for now see you again next week okay Okay, see you you. Thank bye you, teacher. yeah okay take care yeah